My name is Joseph Edwin from Educa Institute, and now it's time for history and our discussion today based on solving Form 4 Necta question 2016. Our question, it's question number 9, which states that examine 6 problems encountered by the African during mass nationalism. Explain 6 problems encountered by the African during mass nationalism. Kwa swali letu linahitaji moja kwa moja uelezee changamoto zipi ambazo sasa nchi nyingi za Kiafrika zilikumbana nazo katika kipindi cha kupambania uhuru wake. So on discussing or on answering our question, we are going to answer our question basing on 3 main parts. The first is introduction part, the second one is main body, and the third and the last is the conclusion. So let us start on discussing our first part, which is introduction. In our introduction here, we are going to provide the meaning of a key point of our question. And the key point of our question, it's mass nationalism. What is mass nationalism? Mass nationalism, it is a desire of African to be free from all forms of foreign rule. Nationalism in Africa started since 1880 and become vigorous in 1920s. Africans started to struggle for the majority rule in different ways or methods. Some use peaceful means, constitution means, armed struggle, and revolution means or revolution methods. Kwa hapa tunakuja kuona mass nationalism ni nini. Mass nationalism tumeona kwamba ni ile hali au kiu ya Waafrika wengi kupambana kwa ajili ya kujipatia uhuru au kupambana kwa ajili ya kuondokana na ule utawala wa wakoloni ambao ulionekana kwamba ulikuwa ni utawala ambao unawanyonya, unawanyanyasa, unawadhalilisha. Kwa mass nationalism ilikuwa ni ile kiu ya Waafrika wengi kupambana kwa ajili ya kupata uhuru wa pamoja, majority rule, uhuru ambao utakuwa hauna chembe chembe za kikoloni. So it's why we say that desire of attaining the desire of Africa to be free from all forms of foreign rule, kwamba kiu ya Afrika kuwa huru dhidi ya njia zote za utawala wa kikoloni. Na tumeona kwamba njia mbalimbali za kupambania uhuru barani Afrika nchi zilikuwa ni tofauti tofauti, ambazo nchi tofauti tofauti zilikuwa zinatumia. Njia mojawapo ni njia ya amani, njia nyingine njia ya vita, njia nyingine njia ya makubaliano, mapinduzi, pamoja na njia ya nini? Ya katiba. So all of this has been used as methods used by the African people to fight for their independence. So after looking our introduction, now we move on the second part of our question, which is main body. Here in main body, we are going to provide the problems which encountered by African during mass nationalism. Kwa hapa tunaanza kuonesha moja kwa moja challenges, hizo changamoto ambazo Waafrika walizipata katika kupambania uhuru wao wa watu wengi, mass nationalism, au katika kupambania uhuru wake. So let us start on discussing the first problem to another. The first one is shortage of funds to organize and mobilize nationalist movements, kwamba ukosefu wa fedha ya kutosha kwa ajili ya viongozi wetu ambao walikuwa ni viongozi ambao walikuwa na washawishi wa Afrika kupambania uhuru, kwamba viongozi walikosa fedha ambayo itawasaidia wasafiri kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kwa ajili ya kueneza ile idea au ujumbe wa Waafrika kupambania uhuru wao. The African nationalistic require fund to form and run political parties, but many nationalistic originated from poverty-stricken peasant family. Tunaona sasa wale nationalistic leader, viongozi ambao walikuwa wanapambania uhuru, ambao walikuwa wanatuwakilisha au wanatuongoza Afrika tupambanie uhuru wetu, walikuwa wanatokea kwenye familia za kimaskini. Kwa hiyo hawakuwa na fedha. Pia nchi za Kiafrika hazikuwa na fedha ambazo zitasaidia sasa hao viongozi kuendesha vyama vya kisiasa ambavyo vitakuwa vinatumika kupambania uhuru au kusafiri kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kwa ajili ya kueneza ujumbe wa Afrika kupambania
uhuru wake. They lacked enough resource to spread the ideologies of the political parties like TANU in Tanganyika. Kwa ukosefu wa fedha ya kutosha ilipelekea sasa na yale mawazo mazuri ambayo yalikuwa yanapatikana au ujumbe ambao ulikusudiwa kutolewa na vyama vya kisiasa kwa watu, ilikuwa inahusisha upambanaji huu, ushindwe kutolewa au ushindwe kuwafikia watu wengi kwa sababu ya fedha. So lack of fund act as one of the problem encountered the African people or African nationalistic leader to fight for their freedom. The second point is disunity among the African nationalistic, kutokuwepo kwa ushirikiano, utengano, kuwepo kwa utengano baadhi ya viongozi wa Kiafrika ambao wote walikuwa wanapambania uhuru. The ethnicity and tribal basis African nationalistic leader opposed each other by forming various nationalistic political parties which struggled separately to fight against the same enemy. Kwamba kutengana au disunity, kutokuwepo na ushirikiano ulitokanaje? Kwa sababu viongozi wengi wa Kiafrika walikuwa na elements, walikuwa na viashiria vya kikabila na walikuwa hawataki kushirikiana kwa pamoja kupambania uhuru wa nchi zao. Kwa hiyo ikapelekea sasa kila kiongozi hawa anaanzisha vyama vya kisiasa, na vyama vya kisiasa vilianzishwa, lengo lake kubwa lilikuwa ni kwa ajili ya kupambania uhuru. Kwa hiyo hakukuwepo na chama kimoja ambacho kitasimama kwa ajili ya kueneza mawazo au ujumbe wa kupambania uhuru. Kwa mwisho wa siku tukajikuta sasa wanakuwepo viongozi wengi wanaopigania uhuru na vyama vingi vya kisiasa ambavyo havishirikiani kwa pamoja katika kufanyaje, kutangaza wazo la kupambania uhuru. For example, in Tanganyika there was different political parties like UTP, ANC and Hamnat which opposed TANU. TANU act as a major political party which used to spread an idea of nationalism in Tanganyika. Kuwepo kwa hiki chama chetu cha TANU kiliweza kupingwa vikali na hivi vyama vingine ambavyo vilianzishwa na viongozi wengine ndani ya TANU. Kwa hiyo inaonekana sasa viongozi wenyewe kwa wenyewe walikuwa kama ni challenge au ilikuwa kama ni changamoto, kwa sababu hawakushirikiana kwa pamoja na kila mmoja akafanya mambo yake, wakati lengo kubwa ilikuwa ni kwa ajili ya kupambania uhuru. So disunity act as the one factor or challenges faced the African nationalistic leader to struggle for the independence. The third point is opposition from the colonial government, kwamba kupingwa vikali au hatua ambayo ilikuwa inachukuliwa na serikali ya kikoloni. The colonial government use oppressive apparatus such as army, police and prison to intimidate, harass and restrict nationalistic movement in the colonies. Kwamba hatua kali iliweza kuchukuliwa na utawala wa kikoloni kwa ajili ya kupinga hizo movement mbalimbali ambazo zilikuwa zinafanywa au mikutano mbalimbali ambayo ilikuwa inafanywa na viongozi wa Kiafrika kwa ajili ya kupambania uhuru, na walipinga hiyo mikutano au hizo jitihada za kupambania uhuru kupitia vyombo vyao vya kiserikali. Mfano, polisi walikuwa wanatumia jeshi, pia walikuwa wanatumia hizo prisons, majela tofauti tofauti, kwamba ukiendesha mikutano ya hadhara ili kuwashawishi Waafrika wenzako au watu wako kupambania uhuru, kiongozi utakamatwa, utapelekwa jela au utauawa au mwisho wa siku utanyanyaswa na utapigwa. Mwisho wa siku ile spirit au ile kiu ya kuendelea kupambania uhuru inapungua, kwa sababu watu wanakuwa wanaogopa. Siwezi shawishi watu wapambania uhuru kwa sababu naogopa serikali ya kikoloni itanichukulia hatua. Also, through the oppressive apparatus used to ban the political parties. For example, KANU in Kenya and ANC in South Africa has been banned. All of these parties has been banned by the colonial government. Pia kutumia vile vyombo vya dola vya wakoloni, waliweza kutumia hivyo vyombo vya dola kama polisi, magereza na jeshi na majeshi yao kwa ajili ya kuvipinga au kuvizuia vyama vya kisiasa ambavyo kazi yake kubwa ilikuwa ni kueneza mawazo au ujumbe wa kupambania uhuru baina ya Waafrika. So opposition from colonial government
also act as a major problem which faced the African nationalistic leader during struggling for the independence. The first point is imprisonment and the assassination of African nationalistic leader. Imprisonment and the assassination of African nationalistic leader, kwamba kufungwa pamoja na kuuawa kwa wale viongozi ambao walikuwa wanaongoza Afrika kwa ajili ya kupambania uhuru wake. This hampered the African effort toward the majority rule because those leaders who act as a direction to others to fight for their independence. So when he was imprisoned and assassinated, the majority lacked a direction support on how they could fight for their independence. Kwa hiyo tunaona sasa hao viongozi walivyokuwa nakamatwa na kuuawa, ambao ndo walikuwa kama ni njia au ilikuwa kama ni direction ya Waafrika, kama mwanga wa Afrika kwa ajili ya kupambania uhuru. Walivyokuwa nakamatwa, pia ile kiu ya Waafrika wenyewe kupambana wenyewe bila viongozi wao ikawa inashuka, kwa sababu kiongozi ambao alimzoea na waongoza anakamatwa, anaenda nafunga au anauawa. Kwa hata hiyo hali kana inadidimiza sasa zile jitihada za Waafrika kama Waafrika kupambana kwa ajili ya kupata uhuru wao. For example, Nelson Mandela of South Africa was imprisoned for 27 years and Jomo Kenyatta was imprisoned for 7 years. Kwa tunaona kwa mfano viongozi mbalimbali hapa waliweza kukamatwa na kufungwa. Mfano babu yetu, mzee wetu Nelson Mandela aliweza kufungwa miaka 27 gerezani. Kwa hiyo kile kitendo cha kufungwa ikadidimiza sasa ile morali na hali ya Waafrika wa Afrika Kusini kupambana kwa ajili ya kupata uhuru wao, kwa sababu yule kiongozi wao ambaye alikuwa na washawisha na tia nguvu ya kupambana amefungwa. Kwa ile nguvu na morali ikawa imepotea. Kama ilivyokuwa kwa Kenya, kiongozi wao Jomo Kenyatta pia na yeye aliweza kufungwa. So also this acted as a major problem for them which encountered the African people to fight for the nationalism. Another point here, it is poor transport infrastructure. Poor transport infrastructure, kwamba miundombinu mibovu ya usafiri, kwamba the African nationalistic leader were unable to access to whole area of their colonies to deliver the nationalism message, especially in rural areas. Kwamba kuwepo miundombinu mibovu ya usafiri kama barabara iliwawia vigumu wa viongozi wetu ambao walikuwa wana jukumu la kusambaza ujumbe wa kupambania uhuru wasiweze kufika maeneo mengi, sana sana kule vijijini. Kwa wale watu wa vijijini walikosa ule ujumbe wa kupambania uhuru au the message of nationalism, because the African leader who fought for the nationalism, they could not get access to travel from the urban areas to rural areas in order to spread the idea or the message of nationalism to the rural areas. So the poor transport infrastructure also act as a problem for which encountered the African nationalistic leader to fight for the independence. For example, due to the complexity of transport infrastructure, it was difficult for TANU to pass the message of liberation in rural areas. So another point, which is the last point in your question, it is presence of puppet leaders. Kuwepo kwa wale viongozi tunawaita mashunshunchu, kwa lugha nyepesi ya siku hizi machawa, tunaita machawa. Kwa hiyo kuwepo kwa viongozi mashunshunchu na yenyewe ilionekana kama ni changamoto kubwa ambao ilikumba nchi nyingi za Kiafrika kujipatia uhuru wake, au ilikumba nchi nyingi za Kiafrika kipindi wanapambana kujipatia uhuru. This hindered the effort of struggle for independence because those leaders, they reported whatever plans what were made by African nationalists to struggle for the majority rule. Kwamba viongozi mashunshushu walikuwa wanatoa taarifa, kwa maana yake walikuwa ni kama vibaraka vya wale wakoloni. Kwa walikuwa wanatoa taarifa za mipango ambazo Waafrika kama Waafrika tumezipanga jinsi gani tutaweza kupambania uhuru. Mfano, tumepanga kwamba leo tunaenda kuvamia sehemu fulani, kuna ofisi ya kikoloni. Kwa viongozi ambao walikuwa ni puppet leaders wanaenda wanatoa taarifa za awali kwamba bwana, leo muandae jeshi, mtakuja kuvamiwa.
Kwa hiyo ilikuwa inadidimiza jitihada zetu za kupambana kwa ajili ya kupata uhuru kipindi tunapambania uhuru wetu. For example, here there was a leader like Chief Mantamzima and Batheres of South Africa cooperated with Boers to weaken the African nationalism. Kwa mfano hao viongozi wetu kama Batheres wa Afrika Kusini alikuwa anashirikiana na wazungu sana sana hao maboers kwa ajili ya kutoa taarifa ambazo zilikuwa zinakwamisha jitihada za kupambania uhuru wetu. So after completing in our main body, now we move on the third part, which is conclusion. Here I was providing the summary of what has been discussing in the main body and our introduction of our question. Despite of all these hindrances, Africa started to achieve the majority rule from 1960 to 1980. Kwa hiyo tunaona kwamba mbali na kupitia hizo changamoto, lakini nchi nyingi za Kiafrika zilijitahidi zikapambana kupata uhuru wake. Kufikia miaka 1960 hadi mwaka 1980, nchi nyingi za Kiafrika zikawa zimejipatia uhuru wake mbali na kuwepo kwa nini? Kwa hizo changamoto. So after conclusion, now we move in the addition part of our discussion, which is references. Here in references we have almost 2 questions which relate with our main question. The first question, it is analyze the problem experienced during the struggle for independence in Tanganyika. The second one, Africa countries faced by different difficulties during the period of struggling for independence, discuss. So all of these questions can be answered through the following point. The first one, it is shortage of funds to organize and mobilize nationalistic movement, disunity among African nationalistic leader, imprisonment and assassination of Africa nationalistic leader. Another is opposition from colonial government, and the last point is poor transport infrastructure. All of these points can be used to answer the 2 questions which has been acted as references, same with our main question which has been already discussing. So let us end up our session. Let us meet on the next day. Thank you.